Что такое SPL Power? Что они имеют в виду под этим значением? SPL Power? У них, да. The question is, what did you mean when you were writing on your features SPL Power? Power is understandable, SPL Power. SPL Power we always name the short-term power. Ну, то есть кратковременную мощность, пиковую, то есть не та, на которой длительное время можно совершить. Ну, то, что именно соревновательное, насколько я понимаю, то есть только как бы краткость. Не испытывали ли вот эти маленькие усилители вот, при перепадах в температуре, если использовать на мотоциклах, потому что компактные, ну вот которые новинка у них. То есть как они вот именно на улице себя проявили, если вот загерметизировать тот же ход. Не в автомобиле. Да, вот именно использовали на мотоциклах. Да, хорошая идея, но нет. Они пока только автомобильная акустика. По акустике для мотоциклов это другой бренд у нас занимается. Because the good thing on this one is also you can run high power input or RCA input. You have both options. Можно выбор RCA входа и высокоуровневый вход. So basically it can be used. Но только в автомобиле. Sure. But it's not waterproof. Да, и он не водонепроницаемый. Если что. Еще вопросы? Okay. That one we set up the DSP we offered last time, or we introduced last time. Here we set it up with a 2-channel configuration and a full active. So if you like, you can check out the function of the DSP live. Значит, в этом году, в прошлом году и позапрошлом компания Ground Zero представляла DSP-процессор. Возможно, он есть на складе давно, я думаю, что вы все с ним знакомы. В этом году решили сделать наши менеджеры вместе с Питером инсталляцию, чтобы показать хотя бы на элементарном уровне, как в принципе прост он в использовании, то есть когда можно абсолютно не апгрейдировать вашу штатную систему, а просто подключить DSP-процессор для совершенствования звучания. Вот решили сделать такую научную инсталляцию, как бы, чтобы провести такой тренинг по использованию DSP-процессора. Does anybody here use DSP Да, processors кто-нибудь for? уже пользовался и покупал данный DSP-процессор? Нет? No? No. How do you connect if you have a car with the original head unit and you want to upgrade the sound system? How do you make the connection from the original radio to the amplifier? А как вы делаете инсталляцию, если у вас штатное оригинальное головное устройство, и вы хотите апгрейдировать свою акустическую систему с использованием усилителя, как вы проводите эту инсталляцию? Штатно используем как мультимедиа, дополнительно, параллельно второй. Типа 80-й пионер, дешевле. То есть, да, для музыки мы используем, то есть выносной какой-то, типа кларион, там, HXD2, пионер, вот такой, а именно непосредственно для мультимедиа пользуемся штаткой. Потому что изначально штатка уже дает такой сигнал, который в дальнейшем нет смысла просто с ним работать. So, but then the customer cannot use the original radio anymore. Yes. That's not convenient. Да, то есть ты хочешь сказать, что в принципе для этого есть DSP-процессоры, потому что это, наверное, не совсем удобно.
Изначально цепь рвется в самом слабом звене, то есть изначально у нас источник звука таков, что в дальнейшем преобразование, то есть процессор, он не улучшает звук, он просто его преобразовывает в форму, которая нам удобна. То есть и вот тот исходный сигнал, который у нас мы получаем вначале, дальше с ним уже работать, ну... То есть вы не верите в ДСП-процесс? Нет, в его функциональность абсолютно верим. Сама голова, мы в штатное устройство не верим. Так штатник можно выбросить. Просто скажите. Okay. We can show that here. So it means that the sense is only to change the head unit. Because the OEM head units, they are very bad in fact. So, and even connecting DSP, it will not do anything because their primary signal and that. Then it's much easier to. The thing is, original output signal is quite okay. Ну, он утверждает, что в оригинальном головном устройстве выходной сигнал, в принципе, как бы более-менее нормальный. But в принципе более-менее. Only 2 channels. Но только двухканальный. You can use, or maybe 4 channels. Или 4. And sometimes not the complete frequency range on И также не полный диапазон частот. So the idea is to use the processor as a high to low converter from speaker Таким connection. образом, главная цель использования процессора это преобразить And then use the output from the с использованием DSP выхода из DSP на усилитель. Ну, в принципе, сейчас собирался Питер провести демонстрацию, поэтому вы можете как бы подходить, наверное. Мы сейчас хотим послушать. Ага, ну то есть потом. Да, и посмотреть, ну, именно сами подключения. Ну, посмотрим, да, в принципе, можно будет так. And also the DSP gives you the possibility to do time correction from Ну, the также different speakers. процессор дает возможность регулировать временные задержки. Sure, if you use a high-end head unit, you also have a DSP with time alignment. Ну, если вы используете дорогое какое-то хорошее головное устройство, то наверняка там уже также есть функция DSP-процессора с регулировкой временных задержек. But this external processor gives you way more options and more tuning possibilities. Но дополнительный процессор все равно дает больше опций для и конфигурации для инсталляции. Also, if you compare pricing, if you buy a very good radio with built-in DSP, that is very Также, expensive. если сравнить цену и купить действительно очень дорогое, качественное головное устройство, которое уже будет с DSP, то, возможно, это как бы не есть рентабельно, нежели просто использовать DSP. And also, this one gives you the possibility to plug in, for example, external DSP, CD, or MP3 or CD player. So you can use the original head unit signal and other signal. So you don't need to run 2 different systems. Головного устройства вы можете также через DSP прогонять из MP3 или CD сигнал, то есть, ну, как бы на ваш выбор. Also, you can use the digital input. Также можно цифровой вход использовать.
So even some customers are using this as a standalone head unit because you can volume control the input signal, so you can use any device where you can get the source, the signal, and run the whole system. You don't need a radio, whatever. Ну, многие используют вообще просто только DSP-процессоры без головного устройства, потому что там, в принципе, ну и вся система работает. But in my opinion, the most important point is that the customer can keep the original head unit with navigation, with hands-free function, потребитель everything. может сохранить свое головное устройство, не меняя его там на более дорогое, вот, а просто улучшая звучание с помощью данного процессора. Okay. So maybe first of all it will be listening. Yeah, sure, you can listen to that, but it, you know, the thing is, it doesn't make sense to listen to two channel only, because if somebody is interested, we can show the different functions here, but it's not really, yeah. Doesn't really make sense. I will disconnect. Now my computer makes a strange sound. Doesn't like me. Андрей, only show the basic function. Ну, Питер говорит, что, в принципе, целью не было проводить прослушивание именно, потому что это канальное подключение, и, ну, в принципе, ничего нового вы не услышите, а они с менеджерами хотели просто демонстрационно показать именно саму схему, да. So we can show the function here. Ну и показать как бы функции его и вообще как работает и программа, та, которая и само подключение. So if somebody is interested, we can Подходить? Да, да, да. So we have the input channel, six input, and 8 output channels, and you can do a configuration for each channel 1, 2, 3, 4 in pair, or you can do each channel separate. That is because of the time delay for each single channel. Then you can set the time delay. Very simple by just
putting the number, for example here, you can say this is the time delay, or you do it like this, for example, for every single speaker. Then you can do the low pass, high pass for every single channel. You just choose channel or single channel, and then you can choose the crossover, you can choose the equalizer. Each band, you have the mute function for each speaker, or you can mute them separately, so you can find the different speakers with location, so you can easily find the variation. Then you have the very important switching of input channels. So you can run channel 1 and 2 in all output channels, all 8. Or you can mix 1 and 2, or 1 and 3, and 2 and 4, because sometimes the car you have the full range signal. So you can summarize the signals easily, and then you have the output channel here. Then it's connected here, 3 and 4, and then you say take input signal from. It's quite easy because it's all on one page. You don't have run pages back and forth. Then you can switch the phase from the input channel, for example. Sorry, output. So it's all quite easy. Then you have the low or high input. Then you have the different inputs: main, aux, analog, and aux digital. So that is the different options you have. Then we have additionally a little remote with the. I can show you. That remote, you have different options. First of all, you have the volume up and down, main volume, and you have the input mode. So you can switch between main, aux digital, aux analog. So that gives you the possibility to run this. Control. This is for PC control, exactly, because this one can be somewhere, and then you can connect the computer here. So that gives you maybe more option to upgrade cars where the head unit is fully integrated. And many customers don't want to skip navigation or hands-free telephone function. So this is the possibility to still use the original head unit. And because of the wideband equalizer, you can choose the different frequencies, everything. You can also adjust the sound quality pretty well for original head unit. So you're right, the audio signal is so-so. But if you insist on a better audio signal, you just use the second input. And then he can run the high-end input from a high-end source. Or he can choose the radio original, very easy. And the good thing is, any setting you do, you have live, same time, the result on the speaker. Is many other DSP, you make setting, then you press save, and then you hear the result. Here you make any change and you hear the result right away, so it's more easy to do the setting, basically. And it's quite easy to use. What's presets? Sorry? Presets? Presets. You have 4 different presets, which can be switched here. 1, 2, 3, 4, it shows you then which preset you use. So it's the sound quality of this unit
is good level. It's not high-end because for that price you cannot make high-end. But the function is very wide, so this is the idea behind that DSP is to give you an option for very good sound quality and the possibility to add with the original hand unit, just to upgrade your original system. That is the main target. And you switch the input from high to low by using the RCA input. So you can use the RCA and just switch from low to high, means the input sensitivity. No separate speed. Выходи, по одному только. По одному.